Asanteni sana wana media for offering this opportunity to give a youth a chance to explain to Kenyans who I am. So many people always ask on the internet, who is Brenda Kangai? By the way, I'm the real Brenda Kangai, and karibuni sana kwangu. At least tumekuja meona mali naishi, and that is good. So those people who are asking, who is Brenda Kangai? Brenda Kangai is a young female politician. She comes from Mount Kenya region. I always call myself mtoto wa mlima Kenya, ama msichana wa mlima Kenya, or even those who would want to say the daughter of the mountain. That is good for you. I'm a business woman. I'm a young mother. I believe in rule of law. I believe in democracy. I believe in human rights. Brenda Kangai is the person who speaks whenever there is something that a voice needs to be raised so that it can be rectified. And that's why I always stand whenever Kenyans needs me, especially this time when the high cost of living is pinching each and every Kenyan. I feel that Brenda Kangai amekuwa kwa hiyo front line. So with the description of who I am, I think Kenyans now know who is Brenda Kangai. And in fact, those people are asking for Brenda Kangai. Previously, I was not an internet girl. I didn't love social media. But due to public demand, I opened all social media accounts. So in case you want to know more about me, you can go on my Facebook, on my Twitter, on my YouTube, and other sources, and TikTok, and search who is Brenda Kangai. At least once a week, you'll be getting one of my episodes. That is Brenda Kangai. Okay, Brenda, ni labda ulijiunga na siasa mwaka gani na labda ni kitu gani kilikupa motisha kujiunga na siasa? I did my KCSE in 2014, and I joined the Kenya School of Law to do a diploma in law in that year. So kwa hiyo pilka nikiwa KSL, I used to move around town. Nikapatana na bunge ya Mzalendo, and I joined. I was so concerned about how watu wanaongeanga siasa, wanaongeanga nini, because kutoka utoto wangu I've always loved politics. So nilianza kujiunga nao. That time it was bunge la Uzalendo. I learned a lot. Actually, I was shy. I wouldn't even speak. But with time I started, whenever there is a motion, nilikuwa nainua mkono najibu maswali. So hivyo kidogo kidogo nikajipata nimekuwa perfect, na mimi mwenyewe naweza leta motion na naweza fanya watu wachangie kulingana na motion fulani. So that was in 2016. And then in 2016, I felt that I needed to join a political party, and I joined ODM, and I became a life member till today. In 2017, I vied for an MCA seat. I won't say where, but I didn't do well because I was young. I was just, I think, 19, 20. I didn't know a lot about materials, about mobilizing. So I didn't do a lot. I was just a young girl who was trying her luck in politics. So sikufanya vitu mingi. Nilienda tu kwa ballot. And in 2022, I tried to vie for the women rep of Nairobi County. I went through the ODM nomination process, but unfortunately, somebody was given a direct ticket. So personally, I had told myself I wanted to know how many votes would I get as Brenda in Nairobi. So mimi nilijipeleka kwa ballot. I went there as Brenda Kangai, and after kwenda kwa ballot, I got sick, so I didn't campaign. So many people didn't know me during the campaign period because after I did I finalized with IBC, sikupata hiyo chance ya kucampaign juu nilikuwa mgonjwa. So I was in and out of hospital. So yeah, but I say there is another day. Kuna 2027, I'll be there. I'll be on the ballot. I think I get a chance to ask Nairobians for vote at that time. But saizi tunangangania uchumi. We are struggling to make sure that the cost of living is low, so that even the lowest person that who is in Mukuru Kayaba, ako Kibera, ako Mathare, can afford a meal a day. So at the moment, I am not campaigning, but I will vie for Nairobi Women Rep seat. But at the moment, we are helping Baba to ensure that Kenyans get an affordable life. Okay, Brenda, you've been supporting Raila for quite some time. You've seen him talking like Kenga
pale TikTok ni Brenda everywhere. The last time juzi maandamano, last time tuliona gari ya baba ikapigwa mawe and you are there defending him, ukaongea, and so many people ask themselves, why do you do that? Does baba pay you to do that, or why did you decide to now to stand, you want to defend Raila Odinga and this? Okay, wacha niseme hivi. First, hiyo maandamano ya Friday, the first one, not the second one that baba terminated the Kamkunji rally. The first one, I was there. I went there with my car, and it was very peaceful. Let me just start by saying it was very peaceful, because tuliingia Kamkunji vizuri sana. Tukaanza kuongea kama vijana, tukapatiwa nafasi. Watu wakamaliza kuongea, Raila akakuja, akaongea na akatupatia chance. Actually in that rally I spoke twice, and everything was good until the police provoked innocent Kenyans who are speaking their voice. Everything was good. So kuna kitu naweza taka niseme about Raila Odinga paying us to support him. Raila Odinga is an international leader. He does not need to pay anyone for him to be supported. Whenever Raila raises a motion, he raises a motion that it's a motion to help people. It's a motion to bring change. So you find people of goodwill will finally join him. So what I want to say is that baba alipi mtu yoyote. Na by the way, mkiangalia hata nyinyi wana media, maisha imekuwa ngumu. Ile sukari tulikuwa tunanunua kwa enzi ya uhuru na 250, it is 470. Unga imetoka 160, imefika 260. Ndio hiyo token ya 100 nikiweka kwa hii nyumba haiwezi maliza one day. Unanielewa? So hakuna mtu Raila anaambia ende kwa maandamano. Ni watu wanajitolea kwa sababu ya shida zao. Wakenya wamefinyiliwa, and Kenyans need to raise a voice. So when baba comes with we are doing this, sisi ni kumuunga mkono kama vijana wa Kenya, kwa sababu tunataka nchi yetu ikuwe poa. And especially me, a young leader, nataka nikitetea demokrasia ni ensure ule mamako pale Korogocho, ule mamako Madhare, ule mtu anaweza pata 200 a day, 300 shillings a day, at least mtoto wake atapata kitu ya kukula. Huyo mtu atalala njaa. Cause tuangalie ukweli, tuseme watu wa media, ile kibarua kubwa sana Mkenya wa kawaida mwenye hajasoma anaweza pata, anapatanga kibarua ya 500 shillings, 300, ama ikienda sana on a good day 800. Surely sukari ndio imepanda, unga imepanda. Huyo mtu akona watoto, akona rent, atajisaidia aje? So we need to raise our voice regardless. Hata kama baba, by the way, wacha niwaambie, saizi hata Raila akienda akae kwa nyumba yake Karen, sisi tutatoka nje, kwa sababu maisha ya Wakenya it relies on the hands of the youths of this country. Baba amezeeka, in 10 years time atakuwa retire, sisi ndo tutaachiwa nchi. You want to tell us witness tukikuja kufinyiliwa tuseme tumenyamaza juu baba hayuko, baba ameretire? Hapana. Sisi hata kama Raila leo hii atakaa kwa nyumba yake, kama Wakenya tutatoka nje, tuende tuambie wananchi, tuende tukatetea haki zetu, tuende tukadai tulichoahidiwa wakati wa election. During campaign period, mimi niko naona Ruto akizunguka all over the country, anasema mimi nitasimamia mtoto wa Asla, nitashughulikia mama mboga, mtu wa boda boda nitamshughulikia, hii na hii nitashughulikia. But at the end of the day, huyo mtu wa boda boda ndio ana chakula, huyo mama mboga ndio ana chakula. So hatuwezi nyamaza, and as a young leader I have to get out. And in fact next week, si maandamano ni Wednesday, Thursday na Friday, mimi nitakuwa mstari wa mbele. I will be there, and I'm urging all the youth of this country, get out in large numbers, because if we won't stand out, if we won't stand with our country, my friend, things are going to be worse. And the moment you realize somebody is a dictator, you don't baffle a big dictator with intelligence, you baffle him with bullshit. Okay, that's what you do. To add on that, you being umekuwa mstari wa mbele sana to support Raila, and this thing has been happening. Kuandamana ijaanza saa hii. You guys have been doing that, and tujaona change. So maybe ni message gani uko nayo kwa Ruto now that bado next week maandamano iko na ni 3 days? Wacha niseme hivi, msiseme maandamano ina change. Maandamano iko na change kubwa sana. And in fact this country, it's where it is because of demonstration.
Let me take you back to history. When we were fighting for the multi-party democracy, some of us we are not born, like me. But I am here. I read the history books. If watu hakutoka nje wakapigana na huyo katiri alikuwa anaitwa Moi, wakapigania demokrasia, kungekuwa na chama moja saizi inaitwa KANU. So kuna watu ambao walijitolea, wakatoka nje, wakasema enough is enough. Kenya need 3, 4 or even 20 parties so that it can make bold decisions. And Moi was against that. Au watu wakapigana, Moi akakataa, wakaenda kwa maandamano. Ndio hiyo time walikuwa wanafanya sabasaba and what nini hizo vitu zilifanyika back in 1991, 92, 93 and finally multi-party ilizaliwa. So mwezi niambia maandamano ina fruit. Maandamano iko na fruit. And in fact I'm telling you baba, maandamano ya siku 3 itakuwa next week. Next week but one demonstration will be Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and even Sunday we will not go in church. We will go to demonstrate until change is seen in this country, because all we want is change. Mimi by the way niwaambie leo hii Ruto akitusomea kuna unga 2 kgs. Unajua kuna watu wanataka unga ya 150. Mimi nataka unga ya 52 bob Ruto. Kama ukutaipata hiyo ndio nataka. 2 kgs at 252 at 52 bob. Mimi nataka sukari ya 160 bob. 1 kg at 80 bob. So I think mimi personally kama Brenda, I want that woman I represent. Huyo mama ako chini, akitoka kibarua, akitoka kufua nguo, mtoto wake anapata kitu ya kukula, mtoto wake anapata school fees. That is what I want. Na tutaambiwa hakuna pesa when money is being rooted day and night. Hatuwezi ambiwa nchi ina pesa. Kwani taxes na collectiwa zipelekwe wapi? And another thing, William Samoei Ruto, you lied to people, you are an hustler. Honestly. Sikuwe mzuri. Acha kudanganya na jina ya Mungu bwana. Unajua hata kama tutakupanish, Mungu siku moja anaweza kufanyia miujiza. Upate unadanganyana mdomo iende kombo. Okay, so umesema ulitajiunga ya 52, sio? Lakini rais alipoingia katika utawala alisema kwamba serikali ya handshake ileta hao madhara yote. Kwa hiyo akasema pewe nafasi na Wakenya kuwa na subira kwamba atarekebisha kila kitu na unga itashuka chini. There is something I love about when I hear people speaking about handshake. Handshake government between Uhuru and Raila, it has brought a lot of impact economically to this country. Only a fool cannot see. And in fact, I want to tell you the mess that was seen in Uhuru's government. And I want to say this. Hiyo mess haikuwa ya Uhuru. The mess was for Ruto. Ruto is the person who lied to youths. In 6 months' time, I'll build a stadium in Wote. I'll build a stadium in Chuka. In 6 months' time, every child in this country will get a laptop. I didn't see Uhuru here saying like that. So, hata tukiendelea sana, William Samoei Ruto ni sawa unaraumu that Uhuru Muigai Kenyatta serikali yake na handshake ilifanya kitu mbaya. Let me ask you one question. If I'm not wrong, Mr. William Ruto, who was you in that government? Was you not the second in command? When all these wrong things were happening, did you raise a voice? Did you tell Kenyans that we are going wrong? You know, you can't tell me ati vitu zinaenda vibaya na wewe mwenyewe umekuwa kwa hiyo serikali, umekuwa deputy president, umekuwa ukienjoy rights za Wakenya using their tax, and then all of a sudden unakuja unatuambia hapa mimi nilikuwa deputy president ati kumeharibika na mimi sikuwa aje. Ruto, stop lying us. Unless you lie my mother who is back in Kiambu uko ndani, but you cannot lie me. And in fact I want to tell Kenyans, mimi najua si shida yao. Unajua hata hii Wakenya kutoelewa maandamano ni nini, si kupenda kwao. Let's be honest. The most enlightened Kenyans, they are those who are born from 1985 kuenda juu at least hapo kumekuwa na education. Most people in this Kenya are illiterate. That why wanasikia maandamano wanaona ni kitu mbaya juu ndivyo waliambiwa. But in real sense maandamano ndio inafaitia democracy na ndio ina shape the country. And the only way and the only language William Ruto can understand, it is maandamano.
William Ruto si mtu wa kukalisha kwa hii kiti chini, mjadiliane umwambie fanye hivi na hivi. Ataona unaota. Yeye atakuja kukuambia hapo sijui upige biashara za mayai na kuku zenye ujui zitazaa lini, zenye ujui zitaleta faida lini. So what I want to tell Kenyans, maandamano is good. It is good. And Uhuru Muigai Kenyatta hakuna kitu mbaya alifanya. And in fact, and I want to say this live in cameras. Ruto, you have tried to paint Uhuru as a bad leader. And I want to speak as a young girl from the mountain. Uhuru is our kingpin. Uhuru is everything in Mount Kenya. Sisi Mount Kenya tutaki baba wa kambo. We are comfortable with our real father, who is Uhuru Muigai Kenyatta. So hata umpake matope gani, watoto wa mlima tutasikia. And in fact what Uhuru did was good. Ukitembea mashinani saa hizi, kila njia unapata iko na tarmac. Ukienda huko Garissa unapata njia. In fact, unaona ungeenda Garissa in 2015, au ungeijua kulikuwa na matope. Saa hizi mimi nikitravel uende Garissa uende Marsabit, unapata lami everywhere. So hizi niambie Uhuru hakufanya kazi. Uhuru alifanya kazi, only that Ruto was busy lying Kenyans that he is an hustler. Now Brenda, tumeona Rais William Samoei Ruto akiwa katika Maimai akimkanya na kumuonya sana rais mstaafu ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, akisema kwamba ni yeye anaunga mkono na anawapa hela na kufanya maandamano. Labda kuna ukweli wote kuhusu swala hili? Wewe nyinyi kama watu wa media, mshaisikia Uhuru akiongea anywhere? Uhuru doesn't speak, and the only time Uhuru spoke, aliongea ile time ya Jubilee NDC. And when he was speaking behalf of his party, which he owns, ambayo imejaribu kuibwa na Ruto, lakini inashindikana. Uhuru aongeangi, ni huyu mchokozi tu anamchokoza. Uhuru is very polite, he is very innocent. Uhuru did his work, delivered to Kenyans. Only ule mtu mwenye anajua hata deliver, anajaribu kupaka matope yake kwa Uhuru Kenyatta. Uhuru did all the good things that Kenyans wanted. In fact, mimi nasikia nikiambiwa hata mimi nasponsiwa na Uhuru. I wonder mimi nishaiona Uhuru wapi? Honestly, nyinyi watu. Saa zingine saa zenye mnekelea Uhuru vitu zingine zenye aziko. Hizo vitu zinatokanga wapi? What I want to tell William Ruto, maandamano si ya Raila na si ya Uhuru. Na hata watatuambia tuandamane, shida zetu. And I want you to hear this, William Ruto. Shida zetu ndizo zitatupeleka kwa barabara. Zile shida tuko nazo, my friend, tukigather akili kama wa Kenya, hautatuweza hapa kwa street. You better sort this issue in time before it gets worse. Because the moment entire Kenyans wata realize unacheza na akili zao, it won't be good. So what I'm asking, tupunguzie gharama ya maisha. Sisi hatuna haja na maisha yenu huko juu. Sisi tuishi ile life tunaweza afford. That is what we want.